Hallo, Shuhei von Jisui TV wird heute Fried Chicken in japanischer Art, also Karage, zubereiten. Karage ist ein beliebtes Gericht in der japanischen Küche. Es ist ein vielseitiges Gericht, das sowohl zu Hause als auch in Restaurants weit verbreitet ist und sowohl von Kindern als auch Erwachsenen gleichermaßen geliebt wird. Viel Spaß!